okukisiiga bagezeeko okulaba nga mu kifaananyi kyekimu tuteekamu basponsa oba abakulu b'essomero eryo bagezeeko okuba nga batunyonyola ku buvo n'obuddo. Kye nategeddeko essomero lino enkya ligenda kubeera nga lijaguza kumpi emyaka 2 gye limaze mu kubeera nga ligezaako okuyigiriza oba n'okusomesa abaana b'eggwanga. Kale, boss, nice to have you here. Thank you. You can introduce yourself to the viewers. My name is Keith Mills. Okay. I've been associated with the schools at Bulumbu, Bubaberi for 22 years now. Okay. Nice to have you here. Thank you very much indeed. I'm very pleased to be here. Jeanette, a chance to greet the viewers. Hello, my name is Jeanette Mills. Nice to have you here. Thank you. Mills, let us start. We have to speak about the history of Golden High School. 20 years in existence. What does it mean? It means an awful lot, because when we first came to help and work with the Senyonga family who founded everything at Bubaberi, there was a very ramshackle school, just one schoolroom with wooden boards and leaking roofs and nothing else. And we came almost by accident, and we thought straight away, a little bit of money will make a big difference here. And so we decided to raise some, just as a one-off. And that one-off has become 22 years of work. Okay. And the achievements have really made it worthwhile. The question is, what motivated you to put a hand on Golden High School? Well, at this stage, Golden High School didn't exist. Okay, it was just the primary school at that time. And we've loved Uganda ever since we were teachers here in the 1970s. So for how long have you been in Uganda so far? We were in Uganda for 4 years in the 1970s. And we decided to come back to celebrate our 60th birthday. Somewhere special that we've always loved. And by some chance, we were directed towards Bubaberi, where George Senyonga had a dream of doing something really wonderful to help the village children in the village where he was born. Okay. So you have been investing in different schools, or this is the first one? This was the first one. We started there in 2002. The second venue for the schools, there was nothing there at all until several years later. There wasn't even a single building. And I well remember, with great pleasure, the first time at Bulumbu that we built just one classroom. After that, it took many years to build it up until now it is a fully functioning primary school. As in, where do you get the inspiration from to construct a school? Are you a teacher? Do you have a background? I used to be a teacher. Yes, we were teachers in Uganda for 4 years. First of all, up in West Nile at Kaboko. Okay. And then I was a teacher at St. Mary's College, Kisubi. Okay. Oh, St. Mary's. Yes. Kisubi. Yeah. And Jeanette was also a teacher. She taught in primary school in Entebbe. So education is central to everything that we do. Okay. And we love the idea of what George Senyonga was trying to do to help his own community. And it's been a great pleasure working in partnership with him over all these years. Okay. So 20 years. What are the achievements so far? What are you seeing that you didn't see before? What are the achievements so far? If you can speak about one or two. Well, we started with the school at Bubaberi, which again is a fully functioning school now. It was just one building in those days and falling down almost. Then we moved on to try and help to start from scratch, start from nothing. A second school at Bulumbu. We were then taken by George and Berna Senyonga to see a piece of bushland on a hillside at Nsaggu. There was nothing there, but George's dream was to build a secondary school so that the village children would have somewhere to continue their education after primary school. And it has been wonderful to be in partnership with them all this time. We've done all sorts of things. We've raised money in both France and England. We
central to what we do is sponsoring children's education. So at the moment we have people in England, in Europe, across the ocean in the United States who sponsor a children's education. They pay for the children to be able to go to school. How do you convince them to pick up money from their pockets to sponsor? Some of them are really generous. They want to do something with their lives themselves. It's quite interesting that some of the people who are helping us and putting in considerable amounts of money are fairly poor themselves. They are poor themselves. They're not poor as you would expect in slum conditions, but they're not wealthy. Okay. And yet we have persuaded them that it is a job worth doing. And so we have, as I say, 130 children sponsored at the moment, from nursery classes right through to university and through Golden College, Golden High School. Free of charge? Well, we're paying for the education, yes. Oh. We're paying their school fees. So for 20 years now, Golden High School, do you have those children that have passed through the school that are now some people in the Absolutely. society that are now doctors, teachers, staff, and what? Absolutely. We've got a formally sponsored girl who is now a doctor. Okay. We've got a lawyer. We've even got one girl who went into television. Oh. Okay. And we have got teachers at all levels. We have got, on the other side of it, Okay. builders, welders, the everyday things that are important to build Uganda. And it's a great sense of achievement that we have. That these are often children who would not have been able to afford to go to school. And they are now achieving, and we're very proud of what they've done as well. Okay. Let's discuss about the perception of the society, the people nearby the school, the Nsaggu people, staff and what. Have they been supporting the perception in Ugandans around the school? Yes, I mean, I have not had much contact with the people around Nsaggu, but around Balumbu and Bubaberi, we're doing quite a lot to help the community as well as the school. Okay. For example, because of problems during lockdown and COVID, we decided to build a skills centre. Okay. So that young women and schoolgirls could learn skills even though they weren't going on to do any more education, but they would have a way of survive in the society. Of surviving in society, Good, yeah. and having a good life rather than just struggling all the time. Okay. We also have at Bubaberi a children's home for orphan children. Oh. We have done all sorts of things, as well as building all the classrooms, the infrastructure, teachers' homes, water, providing water, things like that. Bubaberi is nursery and primary? Yes, it is, and so is Balumbu. So after Bubaberi, you join Golden? They then are joining Golden, that's correct. Okay. But okay, all cannot be, good. Are there some hindrances you have faced? Some problems you have faced on the way as you're trying to put up such a structure for 20 years? We regularly have fear that the next important thing that we need to do, we're not going to have the money to fund it. And we've also got to remember, and this is very key to what we're trying to do at the moment, that both Jeanette and myself are 82 years old. And we can't go on forever. So what we really want to do is leave our imprint so that when we are unable to help anymore, the school will be able to survive and prosper without our support. Because that's the end of it, isn't it? It's got to be the Ugandan people who are succeeding on their own. We don't tell them what to do. They're the bosses. They are working on the spot. They are the people who have the dream to help these children. And our job is to make sure that their dream comes true. Excuse me. It's okay, it's fine. So what, fine. What are you doing to see that even in your absentia,
this school will stand on its own and be able to sustain for itself. Okay, Baba TV kwokyali nze John Bosco Situ tugezaako okubeera nga twogera ku nsonga eza Golden High School Nsaggu mwe tukugambira nti oba oliawo mu mwaka olunaku olw'enkya bagenda kuba bajaguza emyaka kumpi 2 nga bagezaako okubeera nga basomesa omwana Omunnayuganda, omwana Omunnansi mu mbeera emu oba endala. Kakati ku ekyo kye tugezaako okubeera nga tugamba nti bakulu bano we bali bagezaako okubeera nga bannyonnyola ensonga ezimu oba endala naddala ez'okubeera nga batumukubira mu tooki ennene wajje kivudde na wajje kiraga. Omuzungu akugambye bamuyita Keith Miles akugambye nti balina ekirooto ekyokugezaako okuyamba omwana Omuafrika, omwana Omunnansi, ne bagezaako okubaako embeera gye bateekawo bayita Musenyonga family, ne bagezaako okubanga bazimba essomero lino eno. Mu eryo abantu bagezaako okubanga bava eri ewasookerwako oba mu kintu kya bulijjo ne bagezaako okubeera nga bayingira mu secondary school eno. Mu ebyo balina essomero erya nursery ne ku primary nti omwana gy'asooka okubeera ng'ayitira bw'atyo n'abeera promoted mu mbeera emu oba endala agezeeko okubeera nga ajja mu ssomero erya secondary. Kakati essomero erya secondary Golden High School lisangibwa Nsaggu ligezezaako okubaako ne bye likola era kumpi mu myaka 2 bakugambye nti basobodde okuproducinga doctors, basobodde okuproducinga bannamateeka, abazimbi n'abantu ab'endala mu mbeera emu oba endala. So ebyo bigambo ebimpimpi omukulu byasobodde okubeera nga akyagezaako okubeera nga atusiigira. Therefore we tuli ku Baba TV tuli mu manya business yo okugambye tukubira tooki ennene mu Golden High School nga tukuleetera abatandisi baalyo ne bagezaako okubeera nga basasulira abaana ssente mu mbeera emu oba endala okugezaako okubasomesa naddala ebikuyita mu kusoma okwa bulijjo. Nkugambye okuva ku nasale balina essomero then ne beeyongerayo omwana ayita ne mu secondary ng'akozesa Golden High School. So negatiddwako omukulu sebo ndowooza gw'ojja kusobola okwogera Oluganda, ojja kulamusaako ku bannayuganda obabuulire n'amannya go. Amannya gange nze George Ssennyonga era nga ndi musumba w'ekkanisa ey'Ebulumbu Life Church. Okay. Nsanyusa okulaba mukama wange. Sebo naye nsanyusa okusanga. Abakulu bano babasangawo ab'emitima guno omulungi bwe guti kubanga si bangu bakufuna. Sebo abakulu bano mukama yabampa kubanga bali balina Masaka gye baali bava ne tusinkana. Waliwo in fact mukwano gwange yali abagambyeko ne tusinkana mu 2 mu 1 ne tutandikira okukoleganira awo nabo. Okay. Era babadde balungi. Bakusanga na structures otandiseeko ku masomero gano. Era bannyamba bajja ne batandikira awo kumpa. Essomero erya nasale liri mu Uganda baliyita? Okay, Bubebbeya. Okay. Then tutandikira omwana mumujja mu nasale n'asomera essomero erya nasale tudire mu Uganda tamanyi Luzungu. Lya nasale ne primary. Waliwo higher chances omwana okuva ku primary n'ajoininga secondary school. Era sebo kye kyatandisaawo Golden High School. Okay. Nti omwana tubenga tumusobola okumujja wansi, tubenga tetusobola okumwongerayo waggulu. Sponsorship eno omuntu ajja okusponsoringa ebiseera ebisinga nasomera mu ssomero ly'abalokole nange nga batusponsoringa naye wabeerawo ne mu Luzungu kye bayita ulterior motive akusomesa nga ebakubuulira enjiri bakusomesa nga ebakuyigiriza okukola wano mwalina kirooto ki because it's not education alone mwalina kirooto ki? Twalina ekirooto ekyokusomesa abaana ate nga balina n'okutya Katonda. Kale era tulina ekkanisa eri Bulumbu kuva e Bubebbere wawuliwo kilomita nga 2 okutuuka e Bulumbu wali ekkanisa yaffe. Era sebo abaana tumala obbasomesa ebyamagezi ate nga tubatwala nga tubasabira nga tubabuulira n'ebya Katonda. Mufuna mutya kuba sinawuliramu nnyo costs kati mufuna mutya? Sebo nga bwe nkutegeeze tetugenze kuva eri wansi naye nze nali businessman ow'amaanyi okuviira ddala mu myaka gya 80. Kale kutana mu 2000 awo sente bizinesi ze nali nkola ze natandika okubanga
nteeka mu ssomero eryo ne bino mikwano gyaffe gyansangira naye era emirimu gye nga saagirekaayo era ne mu kiseera kino ndi musuubuza ssebo ndi musuubuzi omututumufu. So kati abantu basasula kasente kenkana ki omwana okusomera mu Golden High School? Omwana asasulayo emitwalo 49 ow'ekisulo. Okay. Owadde asasulayo emitwalo 2. Kati bano bannaffe ne bongerezaako essomero lisobola okutambulira ddala ku musingi ogw'amaanyi. Mwinamu ebyokulabirako nti Kisitu mwamusomesa kati ali bw'ati, gundi mwamusomesa kati ali bw'ati, mwinayo ebyokulabirako? Sebo tulina ebyokulabirako bingi nnyo. Tulina omwana kati inginiya, ne wano wennyini tulinawo lawyer, Nanyonga Maria, tulina n'abalala bali mu mawanga ag'enjawulo ne wano mu Uganda. Okay, enkya mugenda kucelebrating emyaka 2. Tugenda emyaka 24 nga tuli ndi mu nsiike eyo ne bannanga abanyamba. Omukolo ogenda beera luddawo? Omukolo ogenda kubeera Nsaggu. Nakawuka Road, obulanchingira Nateete n'okwata Nakawuka Road, then oyita Kasenge, Kongulutale, oba tonnatuuka waggulu wali Nsaggu naye awo wansi mu kikko. Okay. Somero liri ku kkubo kwennyini. Bantu bakika ki boyinza okuba ng'oyita ku mukolo guno? Okusookera ddala mpita abaana baffe abasomeddeyo okuva mu 2006, n'empita n'abazadde baffe abeewebbere ne Bulumbu, n'abantu abalala bonna abaagaliza essomero eryo okugenda mu maaso. Okay. Then waliwo perception eri mu bannayuganda nti mu nsi temuli kyabwereere. Community gye mubeera nayo awo gye mukola nayo yo yategeera gye mukola bino n'ebintu era bali supportive nti we mba munoonya abafumbi mujja banoonya mu community, we munaba munoonya abazimu mujja banoonya mu community, oba contract muzwa abantu bala okuzimba n'ebisigadde. Sebo nsanyuse nnyo okumbuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo. Abantu baffe baategeerera ddala omugaso gwe twaleeta mu kitundu kubanga 2024 twasanga ekitundu nga ebyenjigiriza bikyali wansi ddala era ne batwaniriza ne ku ssaawa ya leero basanyufu nnyo era ng'enkya omukolo gwe tuyina ab'omu kitundu bali bagwetabyemu nnyo, bagenda tuyambako okufumba, batuwadde enku, batuwadde n'ebintu bingi bye tugenda kuba tusuubira okuba n'abantu okuva ku lusambu okweyongerayo nga tujaguza emyaka egyo. Waliyo okulya okunywa? Sebo okulya n'okunywa byo twabitegese dda era nga webiri mu bungi sebo era nawe nkwaniriza. Nasanyuse nnyo. Amiina. Kale okusoma kukyuse. Ennaku zino kalikulamu ekyuse. Tuli ku hands on, kuli ku training abaana skilling n'ebisigadde. Ebyo masomero gamwe yo mbirowoozaako? Sebo neeyanza nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo kubanga ekyo ate mukisa gw'amaanyi nnyo kubanga ate nafunye ne bannaffe abalala abava Taiwan batweyunzeeko nga bagenda tuwa ebyalaani, bagenda tuwa n'ebintu ebirala ebikozesebwa byonna bwe bityo naye ate nga babadde tebalina bakujja ate naffe tubadde twakyetabamu dda era nga twegatta wamu ne gavumenti olw'okuba nti yeekubiriza okulabika nti abaana baffe bongera okukyuka mu nsoma gye babadde basomamu emyaka egiwedde. Katwogere ku bisoomooza nga ki bye mugezaako okubeera nga ebibakutteko bye mugamba nti bye musanze mu kkubo kuba byonna tebiyinza kubeera straight? Era tusanzemu ssebo okusomoozebwa kw'amaanyi nti abaana abo ssente ze baleeta kitundu kyaffe olw'okuba nti bizinesi ezikolebwamu ezimanyiddwa kati nga Masaka oba Mbalala bweri ku kulunda ne Masaka ku kulima n'emmwanyi ewaffe mayirungi ge galiyo. Kale abantu tebabadde nnyo active mu kumanya kusomesa baana naye tusanze okusoomoozebwa nti ssente ze batuwa tezimala ate ne bannaffe bano olw'okuba nti batuyambako buyambi tetubateeka nnyo ku pulesa. Kale nsanze okusoomoozebwa nti ssente ate zenzija mu mirimu obanga ndi musuubuzi w'amaduuka w'ebintu eby'enjawulo ate empalirizibwa oluusi nenziteeka mu ssomero okusobola okulabika nti essomero litambula n'abasomesa ssebo nga bw'omanyi basomesa babbeeyi ate nga balina bo okusasula bino ebirooto ebyange bo tebabimanyi. Kale mba nina okubasasula mu budde kwe kusoomoozebwa okwo okufaanana bwe tuki. Okay, Miles, as I come to you, we are speaking about the realities in education sector. You know, we are facing a paradigm shift in education sector of Uganda. It's now hands-on education, best education, changing to machines, to using
adopting carpentry, adopting sewing machine stuff and what. Are you thinking about that into Golden High School? Certainly, I think vocational education is just as important in its own way as academic education. Very good. And we are particularly interested in levelling the gender playing field so that girls have an equal chance in life as boys. Okay. And we have started a part of our programme which is called Abawala Kumwanjo. Yes. Because Okay. I think that is a very important part of what we're doing. So you're putting the girl child Yes. on the front bench. Yes, Okay. indeed. And making sure that they are not left behind simply because they are girls. And what are the initiatives that you're putting up to support this? The Abawala Kumwanjo. Part of it is the skills program that we mentioned earlier. Okay. We're working on hairdressing, Okay. tailoring, Okay. things like that, Okay. which helps both the girls in the in the schools and the young women in the communities around the schools. I'm taken up by time, but by and large, we have many countries in Africa here. Why Uganda? Why did you choose to invest in Uganda? We came to Uganda, first of all, in 1970, because when we were students in England, Okay. our best friend was a Ugandan. Mm. And we said, we'll come and see you sometime. Okay. And it's left to a lifetime of pleasure and work. Mukama wangu ebigambo ebisemba obudde bundiridde empinga yogerako eri bannayuganda. So bannayuganda mwenna mbaaniriza nnyo era nsanyusa nnyo okubanga muwagira ekirooto kyange ekyo era mbaaniriza olunaku olw'enkya era nsaba abaana Mukama ayongere okubateeramu omukisa bonna betusomesezza nga bwe mbaga tulina mbalooya tulina mbayinginiya kale nsuubira okuba nti bagenda kweyongera mu maaso kale mbagaliza ekiseera ekirungi. Big man, for the days we have spent, for the years we have spent in Uganda, have you learned a few words in Uganda? A few words, yes. Like? Oleotia Seba, Ejendi. Moberi Balunji. Yeah, I told you. Small social things that help within the community Okay. and make us feel a part Okay. of the local How's the society. reception so far in Uganda? How do we find it in what way? Reception into the Oh, family. Uganda is a very friendly and welcoming country. We've known that ever since the 1970s when we were working here. Okay. I don't think we've ever felt that we have been turned away in any way. And remember, I'm going back to our time when Idi Amin Dada was the president. Okay. And even in those difficult days, we felt that we belonged here. Okay. You look into this camera and you speak your last words to the people of Uganda. You look into this camera and you have your last say to the people of Uganda. Karen is taking us. I would say, have faith in yourself, see the importance of education, but be humble about what you achieve so that you, in later years, can be a symbol for the future children of this country. Nice having you, boss. Thank you. Okay. Boss, fair answer you. I missed that. Okay. So it's nice having you. This is Baba TV, and this is how we do things. We've enjoyed being here. Thank you. Kale, mubadde balayi balungi nnyo abakulu bava ku Golden High School Nsaggu, ezo zinamba zaabwe ez'amasimu bakugamba nti olunaku olw'enkya bagenda kubeera nga bajaguza emyaka 24 wali eri Nsaggu. Gendayo, omwana yayiseeyo, omuzadde yabeesigisa abaana basobole Enoni Baba TV obusoga bulayire. You want to watch your content, your kids are